ఆర్గానిక్, న్యాచురల్, కెమికల్ ఫ్రీ, డర్మటాలజిస్ట్ అప్రూవ్డ్ ఇట్లాంటి కొన్ని ట్యాగ్స్ అయితే దే ఆర్ డెఫినెట్లీ మార్కెటింగ్ గిమిక్స్ అండి. దిస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ కొరియన్ ప్రోడక్ట్స్ అండి. దేర్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ ఇన్ అ వే వేర్ దే ఆర్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్. So they have a range of products and they have very good products. First of all, there's not much of a research on collagen. With whatever research that is available, the best source of collagen that you can take is bovine collagen. For India lo manaki unna cultural ga nobody is okay with any bovine source or animal source from a cow religiously ledu kabatti you don't have a lot of availability of bovine collagen in India. Hi, welcome to KC Talks. We have a beautiful guest with us. Her name is Dr. Ravali Elamanchari. ఆవిడ ఒక డర్మటాలజిస్ట్. ఇప్పుడు చాలామందికి బ్యూటీ అనే కాన్షియన్స్ పెరిగింది. దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడానికి చాలామంది వస్తున్నారు. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ హర్ అసలు స్కిన్ కేర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్కి అసలు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్పెషలైజేషన్. హాయ్ రవలి గారు. Hello Andy, hi. హౌ ఆర్ యూ? All good, thank you. సో in the last 20 years if you see the plethora చాలా అవేర్నెస్ పెరిగింది. Yeah. అంటే 20 years back when we were growing as a kids అంత అనుకోలేదు మనం. And in the households I have not seen my parents or anybody until and unless they have traveled west మాయిశ్చరైజర్స్ స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ అంత చూసేవాళ్ళం కాదు. మ్యాక్సిమం ఒక పాండ్స్ చూసేవాళ్ళం కదా. Sure, yeah, అంతే. సో అది అండ్ ద లాస్ట్ 2 decades నాకు ఈ అబ్సెషన్ ఆన్ ద స్కిన్ ఎవ్రీ గ్యామెట్లో పెరిగింది. And probably one generalized thing is Indians are not very happy with their skin. They all want to ape the West. Yeah. And a fair and lovely ad దగ్గర నుంచి that everybody wants a fair skin. Yeah. This is what is a trend and what do you have to say about it? The trend changing is just because overall ga education perigindi, awareness perigindi, and with different the whole modernization concept tho food habits మారాయి. In general skin problems కూడా పెరిగాయి. స్కిన్ అనేసరికి ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద బ్యూటీ యాంగిల్ దట్ యూ సీ హౌ పీపుల్ ఒక సర్టెన్ వేలో ఉండాలనుకోవటం కాకుండా చాలా ఆటో ఇమ్యూన్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువ అయ్యాయి. సో ఇన్ జనరల్ వాళ్ళకి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రెజెంటేషన్ ఎక్కువైంది. స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువయ్యాయా? డెఫినెట్లీ ఎక్కువ అయ్యాయి ఇంతకు ముందు కంటే. మీరు ఒక పాయింట్ అన్నారు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారాయి దాన్ని బట్టి. అండ్ వాట్ ఇస్ ఫుడ్ గాన్ Food has to... 80% of the skin problems that we see are because of underlying internal health issue andi. Skin, it's a reflection of your internal health mainly. So there is no difference as in meeku heart health veru, joint health veru, skin health veru atla veru ani em undadu. Overall ga mani well being, internal well being ela undanna dan batti mana skin reflect avutunda annamata. Okay. So healthy diet annadi మీ gut health కి ఎంత ఇంపార్టెంటో మీ హార్ట్ హెల్త్కి ఎంత ఇంపార్టెంటో మీ స్కిన్ హెల్త్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఓ అంటే ఇది ఒక కొత్త పారాడైమ్ ఇది. అంటే అట్లీస్ట్ ఆన్ అ స్కిల్ యాంగిల్ దట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యునో మోడర్న్ అలోపతిక్ డాక్టర్ చెప్పేది నాకు కొత్తగా అనిపించింది. సో ఇఫ్ యూ ఈట్ జంక్, ఈ సో కాల్డ్ రిఫైన్డ్ షుగర్స్, మైదాస్, కంప్లీట్ జంక్ గ్యామెట్ తింటే it definitely affects your skin. That's the first thing. Skin basically is the first thing to show signs of any internal problems main ga. So me cheppina junk food వీటి వల్ల లాంగ్ రన్ లో స్పెసిఫిక్ గా యంగర్ జనరేషన్స్ లో ఆడవాళ్ళలో అయితే PCOD ఆర్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. అండ్ అదే మేల్ కౌంటర్ పార్ట్ లో PCOD అనేది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ లాగా వాళ్ళకి అది వాళ్ళల్లో ప్రజెంట్ అవుతుంది అనమాట. సో 80% ఆఫ్ ద స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరనే కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ యాక్నీ అవ్వనివ్వండి, ఫేస్ డార్క్ అవ్వనివ్వండి, ఆరల్స్, పింపుల్స్, అడల్ట్ ఏజ్లో పింపుల్స్ రావటం, ఇవన్నీ అండర్లైన్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల. హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది? PCOD ఆర్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేవి మోస్ట్లీ లైఫ్ స్టైల్ కండిషన్స్. సో మన లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ మెయిన్లీ హౌ యూ ఈట్, how you manage your routine and what are you eating and how is your physical activity. So ee lifestyle problems valla skin problems reflect అవుతుంది. మరి ఇదంతా మాట్లాడకుండా మీరు ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చూసినా why do they endorse more on cosmetic products? Do you see a dermatologist doing that? Maybe not. నేను డర్మటాలజిస్ట్ గురించి మాట్లాడలేదు, బట్ మనం ఒక
ఛానల్ మ్మ్. ఒక ఇన్స్టా రీలో చూస్తే మ్మ్. దిస్ హాస్ కుంకుమ పువ్వు, దట్ హాస్ దిస్ హాస్ న్యాచురల్ అంటే ఇంగ్రీడియంట్స్. జనరలైజ్గా మాట్లాడతారండి. ఇప్పుడు ఒకళ్ళకి ఒక పింపుల్ వచ్చింది అంటే దానికి 100 రీజన్స్ ఉంటాయి. ఒక 1 minute యాడ్లో వాళ్ళు 100 రీజన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అంత స్కోప్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఏం చేయగలదు అన్న వరకే చెప్తారు. ఆ ప్రోడక్ట్ మీకు చూస్ అవుతుందా లేదా, సూట్ అవుతుందా లేదా, మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చా లేదా అన్నది ఇట్స్ ఈదర్ యువర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇట్ ఆర్ యూ టేక్ అ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్. ఆ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ ఇస్ అ వెరీ మ్యాండేట్ హియర్. డెఫినెట్లీ. అంటే స్పెసిఫిక్గా ఒక స్కిన్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే యూ షుడ్ సీ అ ప్రొఫెషనల్ ఫర్ ఇట్. సో అంతేగాని ఒక స్కిన్ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది కూడా హౌ డూ వీ అండర్స్టాండ్ ఇట్? అంటే కొందరికి జస్ట్ వాళ్ళ స్కిన్ నచ్చదు. అవును. ఓకే, ఐఎమ్ బార్న్ లిటిల్ డార్క్, గాట్ ఇట్. నాకు నచ్చదు అండ్ ఐ వాంట్ బికమ్ ఫేర్, అబ్సెషన్ ఉంది కాబట్టి. అవును. సో అసలు స్కిన్ ప్రాబ్లం ఉందో లేదో అనేది హౌ డూ ఎనీబడి అండర్స్టాండ్ దిట్ గామెట్? ఇట్స్ బేసికలీ స్కిన్ ప్రాబ్లం అనేది అంటే కొన్ని బై బర్త్ ఉండేవి వేరు. అది కాకుండా మీకు లేటర్ ఆన్ అడల్ట్ ఏజ్ వచ్చాక ఒక సర్టెన్ ఏజ్ అయ్యాక మీరు సర్టెన్ కొత్తగా డెవలప్ చేశారు. అది యూజువల్గా మీ ఏజ్తో ఉన్నది కాకుండా మీరు కొత్తగా డెవలప్ చేశారు అంటే దర్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో మీరు డెఫినెట్గా ఒక హౌ లాంగ్ ఇండియాలో హెల్త్ కేర్ ఇస్ ద బెస్ట్. యూ కెన్ యాక్సెస్ అ డాక్టర్ ఇన్ 5 minutes. వై నాట్ టేక్ అ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్? అంత కష్టం కూడా కాదు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇఫ్ యూ గో టు వేరే కంట్రీసో యుఎస్ఓ వెళ్తే మీరు ఒక డర్మటాలజిస్ట్ని కలవాలంటే 3 to 6 months పడుతుంది అపాయింట్మెంట్కి. వెరాజ్ ఇన్ ఇండియా యూ హ్యావ్ దట్ ఫెసిలిటీ ఇన్ అ వే యూ కెన్ సీ అ డర్మటాలజిస్ట్ ఇన్ 5 minutes. సో టేక్ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్. దట్స్ ద సింప్లెస్ట్ దట్ యూ కెన్ డూ. ఆ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ అనేది ఇంత యాక్సెసిబుల్గా ఉన్నా వీ నెవర్ కన్సల్ట్. ఇప్పుడు నేనే ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలి కొత్తగా, ఏదన్నా ఒక హెయిర్కో ఒక స్కిన్కో వాడాలి అంటే ఐఎమ్ మై ఓన్ డాక్టర్. ఎలా అయితే యాంటీబయాటిక్స్ కూడా మన ఇండియాలో డాక్టర్ అవసరం లేదు కదా, ఓవర్ ద కౌంటర్ ఎవడన్నా పెన్సిల్ ఏదైనా కొనేస్తాడు. మన ఇంట్లో మదర్స్ కూడా ఇవాళ రేపు యూ వాట్ అ కోల్డ్ అయితే ఇది తీసుకోమని. అలాగా దిస్ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్పోజ్డ్ అండి. పీపుల్ లైక్ యూ షుడ్ హెల్ప్ పీపుల్ టు అండర్స్టాండ్ వెన్ దే నీడ్ టు కమ్ టు యూ. అది కూడా తెలియదు కదా. So what's your first advice to the people? What should they do when they want to choose a product? చూస్ అ ప్రోడక్ట్ ఒక బేసిక్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్కి, బికాస్ ఇప్పుడు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆన్లైన్ కానీ ఇన్ జనరల్గా ఇంటర్నెట్ మీద మీకు ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి ఒక బేసిక్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ వరకు మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ట్రై చేయొచ్చు. ప్రతిదానికి మీరు డాక్టర్నే కలవాలి అని నేను చెప్పను. బట్ అది మీకు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు ఆర్ ఇంకా వర్సన్ అవుతుంది ఆర్ మీకు అర్థం కాని సిచ్యువేషన్లో మీరు ఉన్నారు అంటే యూ షుడ్ విజిట్ అ క్వాలిఫైడ్ డర్మటాలజిస్ట్. క్వాలిఫైడ్ డర్మటాలజిస్ట్ ప్లస్ ఇదొకటి నెక్స్ట్ పాయింట్, క్వాలిఫైడ్ డర్మటాలజిస్ట్. అది కూడా ఒక పెద్ద ఇట్స్ అనదర్ బిగ్ వర్డ్. మనకి ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ట్రావెల్ అరౌండ్ సమ్ ప్లేసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఆ ఎంటైర్ స్ట్రెచ్లో ఇటు అటు అన్నీ కలిపి ఒక ఎస్థెటిక్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి, బ్యూటీ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి. ప్రాబబ్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ స్పెండ్ దేర్ పాకెట్ ఎట్ హై అండ్ సెలూన్స్, హై అండ్ స్పాస్. సో అసలు వాళ్ళందరూ అసలు క్వాలిఫైడ్ అయినా? ఇఫ్ షీ హ్యాస్ అ లిటిల్ ఆయిలీ స్కిన్, తను అసలు ఆ ఫేషియల్ చేసుకోవచ్చా, అసలు చేసుకోకూడదా, వాట్ ఈస్ హర్ న్యాచురల్ టెక్స్, ఇవన్నీ వాళ్ళు చెప్పరు కదా. అవును. సో ఆ సెలూన్స్ ఓకే అండి, మీరు పర్టికులర్గా కొన్ని సెలూన్లో చేయించుకునే ప్రొసీజర్స్ కోసం మీరు వెళ్తారు, దట్ ఈస్ ఓకే. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కొన్ని సెలూన్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ అన్క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ dermatologists practicing dermatology is the problem akkada. Most of the problems come from those situations. So as a educated uneducated person, we are sitting here to give some awareness to people. So మీరు బిఫోర్ యూఆర్ గోయింగ్ ఒక ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోవడానికి నేను వెళ్తున్నాను అని మీరు అనుకున్నప్పుడు ఎంతో కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ రీసెర్చ్ చేసుకొని మీరు వెళ్ళే పర్సన్ డాక్టరా కాదా, క్వాలిఫైడా కాదా, ఇఫ్ ఎస్ డర్మటాలజిస్టా కాదా అన్నది మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేసుకొని వెళ్తే అగైన్ ఇట్స్ బెటర్. ఎందుకు అంటే కాని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. దర్ ఇస్ అ స్కోప్ ఆఫ్ పీపుల్ గెటింగ్ చీటెడ్ ఇన్ దిస్ వే. సో యూ డూ యువర్ బేసిక్ 5 minute రీసెర్చ్ చేసుకొని వెళ్తే, బికాజ్ మీరు ఇంటర్నెట్లో ఇవాళ కొడితే సో అండ్ సో డాక్టర్ అని కొడితే వాళ్ళ మెడికల్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ కూడా మీకు ఎంసీఐ కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ కూడా మీకు దొరకాలి. సో అంత చిన్న రీసెర్చ్ చేసుకొని వెళ్తే ఇట్స్ మచ్ బెటర్. సూపర్. కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. జనరల్ ఆడియన్స్ యొక్క పల్స్లో, జనరల్ అందరూ నార్మల్ వరల్డ్లో, ప్రాబబ్లీ ఇన్ తెలుగు సొసైటీ predominantly,
ఒక డర్మటాలజిస్ట్ ఎందుకు? మేబీ ఇఫ్ షీ హ్యాస్ అ స్కిన్ కండిషన్ ఆర్ హీ హ్యాస్ అ స్కిన్ డిసీజ్. షూర్. కానీ ఎస్థెటిక్స్కి కూడా డర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని తెలియదు వాళ్ళకి. అవును. దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ వై అన్ప్రొఫెషనల్స్ మైట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ దెమ్ కదా. అవును. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ ఇట్? ఫర్ బేసిక్ అంటే లెట్స్ సే డర్మటాలజీ కాకుండా మీరు అనే కాస్మెటిక్ యాంగిల్ ఆర్ ఏస్థెటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, అందులో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, మీరు రెగ్యులర్ ఇంట్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ మీరు క్లినిక్కి వెళ్ళి చేయించుకునే ప్రొసీజర్స్ అవ్వచ్చు. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చేయించుకునే ప్రొసీజర్స్కి సో అసలు మీ స్కిన్ అంటే ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉండి మీకు ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు అన్న అండర్స్టాండింగ్ ఒక డాక్టర్కి తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ అంత ఉంటుందని నేను చెప్పను. సో అందుకని యూ షుడ్ డెఫినెట్గా మీరు ఇలాంటి వాటి కోసం మోర్ దాన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇలాంటి వాటిలో ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఆర్ సంథింగ్ గోయింగ్ రాంగ్ అనేది ఎక్కువ అవ్వచ్చు. కాబట్టి డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు సీ అ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్. అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ స్కిన్ డిసీజ్కి మాత్రమే డర్మటాలజిస్ట్ అనే దాంట్లో ఏం రియాలిటీ లేదా? సో ఇప్పుడు డర్మటాలజిస్ట్ అనే వాళ్ళు దే ఆల్సో ఆర్ దేర్ వి కాల్ అవర్ సెల్స్ క్లినికల్ డర్మటాలజిస్ట్ అంటారు, ఏస్థెటిక్ డర్మటాలజిస్ట్ అంటారు. సో ఏస్థెటిక్స్ ఆర్ కాస్మెటిక్ పార్ట్కి కూడా జస్ట్ లైక్ హౌ యూ హ్యావ్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్కి మీకు ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ ఆర్ కాస్మెటిక్ సర్జన్స్ ఎలా ఉంటారో, మెడికల్గా కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ట్రీట్ చేయడానికి యూ విల్ నీడ్ అ డర్మటాలజిస్ట్. సో ఇప్పుడు మీరేంటి డాక్టర్ ఇందులో? నేను ఐ హ్యావ్ డన్ మై MBBS డిగ్రీ. Then I have done a master's degree in dermatology, venereology and leprosy. So that is my qualification. So clinical dermatologist. I have also done fellowships. Clinical dermatology, aesthetic dermatology అనేవి మళ్ళీ సెపరేట్ ఎంటిటీస్ కాదు. It's part of the curriculum. So and దాని తర్వాత we've done some specialization, special trainings exclusively aesthetic dermatology కోసం. But it's all part of master's degree in dermatology. So you're that qualified dermatologist who handles clinically also with all sort of skin disorders. Every dermatologist, they handle all these problems and disorders. Yes. And you are also somebody who's accomplished in aesthetics part of it. Definitely, yeah. Most of the dermatologists are qualified. రెండోది సో కాల్డ్ ఫ్యాన్సీ ప్రోడక్ట్స్ పెరుగుతున్నాయి కదా. సో వెరీ కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఆల్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు కమెంట్ అబౌట్ దెమ్? కమెంట్ యాజ్ ఇన్ ఒక మంచి స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి ఎక్స్పెన్సివ్. అలా అని ఎక్స్పెన్సివ్ అయినవన్నీ నాట్ వర్త్ ఇట్ అని కూడా చెప్పను. Sometimes some products come with a certain brand value. Maybe you're spending on the brand and not really on the product. So it all depends on how deep your pockets are and how much you can afford to spend on particular product. But expensive aitene good annadi matram meeku ఏ dermatologist. Do you think there is a big loot in the cosmetic field now? As the obsession is high, yes, so many companies are coming with so many fancy products. And దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకో గ్యామెట్ ఉంది. There is a new lot of segment which tells that these are all organic, these are all natural, 0% chemical. ఇలా ఉంది. అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ రియాలిటీ, వాట్ ఈస్ ఆర్గానిక్, న్యాచురల్, కెమికల్ ఫ్రీ, డర్మటాలజిస్ట్ అప్రూవ్డ్ ఇట్లాంటి కొన్ని ట్యాగ్స్ అయితే దే ఆర్ డెఫినెట్లీ మార్కెటింగ్ గిమ్మిక్స్ అండి. అన్ని చోట్ల అని చెప్పను. సో ఒక ప్రోడక్ట్, let's say they take a product based out of a plant ingredient because plants లో చాలా మెడికల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలోవెరా బేస్డ్ క్రీమ్ మాయిశ్చరైజర్ తయారు చేశారు అనుకుందాం. దే విల్ కాల్ ఇట్ ఆర్గానిక్ బికాస్ దర్ ఇస్ అలోవెరా ఇన్ ఇట్. బట్ దాంట్లో అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అలోవెరాతో పాటు దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆ మాయిశ్చరైజర్ని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి కానీ దాని యూసేజ్ లాంజివిటీ పెంచడానికి కానీ వాడే మల్టిపుల్ అదర్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. నన్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ సోర్స్. సో జస్ట్ బికాస్ అలోవెరా ఉంది అని మీరు దాన్ని ఆర్గానిక్ అనేస్తే దట్స్ నాట్ రైట్. దేర్ ఆర్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ విచ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఆర్గానిక్ ఆర్ ఓన్లీ న్యాచురల్ సోర్స్ నుంచి డిరైవ్ చేసినవి. దానికి కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ ప్రోడక్ట్ మీద ఆ సర్టిఫికేషన్స్ అన్ని వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాటిని డిస్ప్లే చేస్తారు. బట్ అలా కాకుండా మీరు లేబుల్ వెనక్కి తిప్పి అందులో ఒక 20 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండి అలోవెరా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంగ్రీడియంట్ అనుకోండి, దెన్ ఇట్స్ నాట్ ఆర్గానిక్. అండ్ బేసిక్ డిఫరెన్స్, ఎనీ ఆర్గానిక్ ఆర్ ఓన్లీ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ మీరు ఇంట్లో మీరు వంట చేసుకుంటే అది రూమ్ టెంపరేచర్లో ఎంతసేపు ఉంటుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఈ సర్టెన్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా చాలా తక్కువ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉండాలి. మీరు కంప్లీట్లీ ఆర్గానిక్ అని చెప్పి అది మీకు 6 months, 1 year, 2 years వ్యాలిడిటీ దానికి ఉంది అంటే it's definitely not naturally completely natural source నుంచి తీసింది కాదు.
సో ఈ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్లో డాక్టర్ a few years back, maybe a decade back, there were so many chemical products ఉండే. షూర్. దాని తర్వాత నుంచి కొంచెం ఎవాల్వ్ అయ్యి మీ టూత్పేస్ట్లో ఉప్పు ఉందా అన్నట్టుగా అలోవెరాలు సమ్ ప్లాంట్ బేస్డ్ వచ్చాయి. దో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఇన్ఆర్గానిక్ స్టఫ్, ఎమల్సిఫైయర్స్ కావచ్చు, వెజిటబుల్ ఫ్యాట్స్ కావచ్చు, ఆయిల్స్ కావచ్చు, సంథింగ్. దెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ నౌ ఇంటూ అ ప్యూర్ లాట్ ఆఫ్ క్లీన్ సెగ్మెంట్, కంప్లీట్లీ this oil, cold pressed oil, this ingredient completely. And so what is best out of all this? A chemical does any best, or semi with some plant based with chemical, or completely? What's your personal opinion that out of this gamut, what's the best? I'm an allopathic doctor, so I would never say chemical is bad అని చెప్పడానికి లేదు. It has its medical, what is that we are pharmacological గా దానికంటూ దాని యూసేజ్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ సే paracetamol is bad, you can't say paracetamol is chemical, so I cannot take it. You need a paracetamol when you have fever. So ala but medical ga there are lot of plants or ayurveda నుంచి derive చేసిన plants కి medicinal properties అన్నది decades or years నుంచి తెలిసిందే. సో డెఫినెట్గా మీరు చెప్పే ప్రతి కెమికల్ ప్రోడక్ట్లో కూడా ఆ అవసరానికి మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ప్లాంట్ నుంచి తీసుకున్న డిరైవ్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ అవసరం ఉన్నాయి. దే హవ్ బీన్ యూజింగ్ ఇట్ సిన్స్ డెకేడ్స్. సో మేబీ రీసెంట్గా ద హోల్ ట్రెండ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ న్యాచురల్ అన్నది ఈస్ కమింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ అడల్ట్రేషన్. అది ఫుడ్ దగ్గర నుంచి అవ్వనివ్వండి, మీ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ అవ్వనివ్వండి, ఇన్ ఎనీథింగ్ అడల్ట్రేషన్ అన్నది పెరిగిపోయింది. సో కీమోఫోబియా అన్నది, కెమికల్ అనే పేరుకి కీమోఫోబియా అనేది కూడా పెరిగిపోయింది. బట్ డజంట్ మీన్ దీస్ కెమికల్స్ ఆర్ రాంగ్ or bad for you. So as your personal opinion, doctor, what do you endorse for? Do you endorse for the complete chemical based products, or you endorse for completely natural? And is there any real difference that it makes to the skin? It's not enough. Completely natural vi saripodu, and it depends kada what are we using it for, what property are we looking at. Only aesthetics ka ide? No, there is nothing like completely natural అండి. మీరు ఇప్పుడు లెట్స్ సే ద సేమ్ అలోవెరా మీరు దాన్ని ఒక బాటిల్ అప్ చేసి దాన్ని వేరే ఇంగ్రీడియంట్స్తో మిక్స్ చేసి ఒక క్రీమ్ లాగా తయారు చేసి, ఇట్స్ అ గ్రేట్ సూదింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అలోవెరాకి. బట్ అలానే మీరు డైరెక్ట్గా న్యాచురల్ అని చెట్టు నుంచి అలోవెరా తీసేసి మొహమంతా పెట్టుకుంటే దానికి సివియర్ స్కిన్ ఇరిటెంట్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి. మీరు ఆ అలోవెరాలో ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ తీసుకొని దాన్ని మన స్కిన్కి సూటబుల్గా వాడాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ రెగ్యులరైజేషన్. అదొక ల్యాబ్కి వెళ్ళి మిగతావి చేయాల్సినవి అన్నీ చెయ్యాలి. Just because aloe vera has good properties doesn't mean you directly take it from a plant and apply it. Then it is irritant to the skin. Is the same with pasupu or same with any other thing? It's the same with everything andi. Oka standardization anedi enduku chestaru oka lab ki తీసుకెళ్ళి అంటే అందరికీ సూట్ అయ్యేటట్టు. ఇప్పుడు పసుపు మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకొని పెట్టుకుంటే 10 మందిలో 8 మందికి ఏం అవ్వకపోవచ్చు, బట్ ఒక ఇద్దరికి చాలా సివియర్ ఇరిటెంట్ రియాక్షన్ వస్తుంది. సో ఈ 8 మంది కరెక్టా, ఇద్దరు రాంగా అన్నది హౌ కెన్ యూ జడ్జ్? ఎవ్రీ స్కిన్ టైప్ ఇస్ డిఫరెంట్. మీకు సూట్ అవ్వింది నాకు సూట్ అవ్వకపోవచ్చు. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. సో మన ఈ అంటే లాట్ ఆఫ్ బ్యూటీ బ్లాగ్స్లో అలా చూస్తుంటాను, శనగపిండి, పాలు, చిక్పీ ఫ్లవర్ విత్ మిల్క్, మసూర్ దాల్ పౌడర్, పేస్ట్, ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్. వీటి వల్ల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయా? ప్రయోజనం అంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఒక ఫిజికల్గా స్క్రబ్ లాగా వాడుకోవటానికి. ఎప్పుడైనా ఒకసారి చేసి మీ సెన్సిటివ్ స్కిన్ కాదు అంటే ఇట్స్ ఓకే, స్క్రబ్ లాగా స్కిన్ ఎక్స్ఫోలియేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. కానీ మీరు సెన్సిటివ్ స్కిన్ పెట్టుకొని ఇట్లా వింటర్లో డ్రై వెదర్లో అలా చేస్తూ ఉంటే మీ స్కిన్ బ్యారియర్ని డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మీ స్కిన్ ఎలాంటిది, మీ స్కిన్ టైప్ ఏంటి, సెన్సిటివ్ స్కిన్నా ఆర్ బాగానే తట్టుకోగలిగే కెపాసిటీ మీ స్కిన్కి ఉందా, అండ్ మీరు వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి, అండ్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ మీద ఉంటుంది. సింపుల్ ప్రాక్టీసెస్, జనరేషనల్గా మన దగ్గర ఇవన్నీ వాడుతూ వచ్చిన ప్రాక్టీసెస్ ఇవి. సేఫ్, బట్ I won't say it's safe for everyone. So you should understand your skin before you get into all of this. So and so వాళ్ళు చెప్పారు అన్ని వాడటం is the biggest mistake most of the people do. సో మేము మా క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో మేము చాలామందిని చూసేవాళ్ళు కూడా ఎలా ఉంటారు అంటే, నా ఫ్రెండ్ చెప్పిందని ఎందుకు చేసుకున్నావు ఇలా, అసలు ఎవరు చెప్పారు అంటే, నా ఫ్రెండ్ వాడింది, తనకు చాలా బాగుండింది, తన స్కిన్ గ్లో అవుతుంది, అందుకే నేను పెట్టుకున్నాను అని చెప్పి వస్తారనమాట. కానీ అసలు ఎలా తెలుస్తుంది ఒక నార్మల్ పర్సన్కి వాడి స్కిన్
టైప్ ఏంటో ఎలా తెలుస్తుంది వెన్ హీ హెస్ నెవర్ కన్సల్టెడ్ అ ప్రొఫెషనల్ డర్మటాలజిస్ట్? సో యూ క్యాన్ కన్సిడర్, అందుకని మీరు ఒక స్కిన్ కేర్ జర్నీ అన్నది ఒకటి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక బేసిక్ కన్సల్టేషన్ తీసుకుంటే మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ డజంట్ you don't have a, you should not need not have a skin problem to see. This is all preventive health andi. ఓకే. So it's, we are not just trying to treat diseases here. When it comes to prevention, you can always visit a qualified doctor, take a opinion, understand మీకున్న queries అన్నిటికీ ఒక అండర్స్టాండింగ్. As a matter of fact, అసలు whenever you get some kind of an interest on skin, yeah, it's better to consult a dermatologist. Why not అంటే I won't say it's mandatory. మీరు ఒక క్రీమ్ మాయిశ్చరైజర్ కొనుక్కోవాలన్నా మీరు డర్మటాలజిస్ట్నే కలవాలి అని నేను చెప్పట్లేదు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, ఆర్ ఇఫ్ you're clueless అసలు ఏం చేయాలో మీకు తెలియదు, అసలు ఫండమెంటల్స్ లో when I don't know my skin, it is you who should tell me what my skin type is. దానికి రావాలి కదా నేను. పోస్ట్ విచ్ నేను I can explore the options, I can speculate, I can infer, I can assimilate. అప్పుడు అన్ని చేయొచ్చు. But that's the basic understanding that I wanted, that people పక్కింట్లో వాళ్ళు చెప్పారనో ఫ్రెండ్ చెప్పిందనో వాడటం కంటే ఒక డాక్టర్ని కలిసి మీరు ఒక సిస్టమాటిక్గా ఎనీ ప్రోడక్ట్ని వాడటం ఇస్ మచ్ బెటర్ టు డూ. సూపర్ డాక్టర్. రెండు, ఐఎమ్ సీయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ యాంటీ ఏజింగ్ క్లినిక్స్ దట్ ఆర్ పికింగ్ అప్ ఇన్ ద సిటీ. ఇంతకుముందు చాలా రేర్గా చూసేవాడిని నేను. అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ అబ్సెస్డ్ అబౌట్ కొలాజన్, ఫర్మ్నెస్ ఆఫ్ ద స్కిన్. దీన్ని ఈ గ్యామెట్ని కూడా అసలు బేసికలీ if it is not very philosophical, when should you be satisfied with what you have అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది డాక్టర్ నాకు? When should you be satisfied అన్నది it's not that simple question. It has a lot of elements to it. It depends on your mental health, how strong you are mentally, how people around you are, how people are judging you, what kind of work atmosphere you are on, how పక్కనున్న వాళ్ళ జడ్జ్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి. దీంట్లో మల్టిపుల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్ వాట్ యూ థింక్, నాట్ వాట్ అదర్స్ థింక్ అన్న దానికి యూ హ్యావ్ టు బీ మెంటలీ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. దట్స్ ద ఎయిమ్, దట్ ఈస్ ఎవ్రీబడీస్ ఎయిమ్, నాట్ జస్ట్ స్కిన్, ఇన్ every యాంగిల్లో హౌ మెంటలీ స్ట్రాంగ్ యూ ఆర్ అన్నది. బట్ ఇఫ్ యూ స్పెసిఫిక్లీ యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ నాట్ లైకింగ్ సర్టెన్ థింగ్స్ or not happy with certain things and you would want to do something about it, there's no harm in exploring those options to do certain things. So it's okay to seek help, medical help, when you want to address certain problems anamata. Just because somebody else have told you to do it, meer cheyatam cheyakpotam, is again, that all depends, it's a personal choice end of the day. ఎప్పుడు షుడ్ ఐ బీ హ్యాపీ అంటే there's no limit to it, there's no answer to that. It all depends on మీరు మెంటల్గా what you think about yourself. ఇది మీరు ఫిలసాఫికల్గా చెప్పారు, టు గెట్ అ కాన్ఫిడెన్స్. బట్ మై అబ్సెషన్ ఇస్ టువర్డ్స్ దట్ కొరియన్ స్కిన్. Okay, sure. అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? So then the reality kicks in, right? So how can you get Korean skin when you're not Korean? You're Indian. As simple as that. So you should understand some basics of it. So నా స్కిన్కి, నా జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్కి, నేనున్న ఇదిలో, నా అట్మాస్ఫియర్లో, నా క్లైమాటిక్ కండిషన్లో దిస్ ఇస్ హౌ మై స్కిన్ కెన్ బి అన్న ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావాలి. డాక్టర్, వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూస్, వీ షుడ్ డూ అ సిరీస్ ఆఫ్ పాడ్కాస్ట్ ఆన్ దిస్. ఎందుకంటే ఐఎమ్ సీయింగ్ దట్ లాట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఉమెన్ లైక్ దిస్, ఆల్ యంగ్ ఉమెన్ ఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ క్లాస్ రైట్ నవ్ డేస్. వాళ్ళకి కొన్ని ఫ్యాన్సీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఇన్ లైక్ యుఫోరియా, వాళ్ళకి ఒక క్లౌడ్ 9లో దే థింక్ దట్ ఇఫ్ ద మనీ దే కెన్ గెట్ దేర్ స్కిన్ బెటర్. దానికే ఈ కొరియన్ స్కిన్ అబ్సెషన్, ఈ కొలాజన్ సప్లిమెంట్స్, గ్లూటాథియోన్ ఇంజెక్షన్స్, ఇవి అసలు ఎంతవరకు అవసరం లేదు? వాట్ ఈస్ దట్ బ్యారియర్ దట్ దే షుడ్ లుక్ ఫర్? There's nothing wrong with Korean products, Andy. Their industry is in a way where they're very advanced. So they have a range of products and they have very good products. So okay, fine. Why you can definitely, and they are available in India for affordable cost koda. So it's great to try some of their products. దాని వెనకాల ఒక కోటాన్, nobody is saying, they are not okay, they say you buy certain product to get a glass skin. They're talking about their own skin type. I don't see that అక్కడ కొరియన్ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు కొరియన్ సన్ స్క్రీన్ వాడితే ఇండియాలో వాడితే గ్లాస్ స్కిన్ వస్తుంది అన్నది, వాళ్ళు మేబీ some local people are just trying to say we are a Korean product and you can get
కొరియన్స్ అని మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమైనా చేస్తున్నారేమో కానీ బట్ దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇన్ జనరల్ స్కిన్ కేర్ అనేది ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ కొరియా. దే వెరీ వెల్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ స్కిన్ రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్స్ అవ్వనివ్వండి, ప్రోడక్ట్స్ అవ్వనివ్వండి. దే డూ హ్యావ్ సమ్ అమేజింగ్ ప్రోడక్ట్స్ దట్ వీ కెన్ ట్రై ఆన్. And just that sunscreen is for sun protection, moisturizer is for moisturizing your skin. అంతే. అక్కడ ఫేస్ వాష్ ఇస్ టు క్లీన్ యువర్ ఫేస్. నువ్వు ఫేస్ వాష్ వాడితే తెల్లగా అవుతాను అన్న కాన్సెప్ట్ ఇస్ రాంగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫేస్ వాష్ ఫేస్ మీద డస్ట్ని క్లీన్ చేయడానికి, ఆయిలీనెస్ని క్లీన్ చేయడానికి. దానికి నేను ఎందుకండి ఒక 2,000-3,000-4,000 రూపీస్ ఫేస్ వాష్ వాడాలి వెన్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ ఇండియన్ మార్కెట్ విచ్ ఇస్ అఫోర్డబుల్ at 100 అంటే అక్కడ దెర్ ఇస్ అన్ అండర్లైన్ అండర్స్టాండింగ్. ఏంటి ఆ ప్రోడక్ట్స్ వాడితే నేను వాళ్ళలాగా అవుతాననే ఒక థాట్ ఉంది. లేకపోతే why would they sell more in India? That's what the whole dermatologists are trying to say, because we have patients coming in saying they'll show a photo and say నాకు ఇలాంటి స్కిన్ కావాలి అనేసి. But that person is a Caucasian, European or some not even close to anything to do with Indian ethnicity అన్నమాట. I'm like, but you are an Indian or you are so and so, you are a South Indian, your gene is a certain way, so it's not possible for you to do that. So we try to set up realistic expectations. That's where again a qualified... Where do you see your client? మీకు చాలా మంది clients ని చూస్తారు. గ్రౌండ్ జీరోలో ఉన్నారా, క్లౌడ్ 9లో ఉన్నారా? ఆల్ కైండ్స్ అండి, ఆల్ కైండ్స్. బట్ రియాలిటీకి దగ్గరలో ఉన్నారా, చాలా దూరంగా ఉన్నారా? నో, లేదు, రియాలిటీకి దగ్గరలోనే ఉన్నారు. బికాస్ దర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో. దర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ ఆర్ కమ్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అబ్సెషన్. వీ కాంట్ బ్లేమ్ దెమ్ బికాస్ ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ వేర్ దే ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ బీయింగ్ జడ్జ్డ్ బై పీపుల్ అరౌండ్ దెమ్ బికాస్ దే లుక్ అ సర్టెన్ వే. సో ఇట్స్ జస్ట్ దేర్ అబ్సెషన్ అని వీ జస్ట్ కాంట్ బ్రష్ ఇట్ ఆఫ్. That's where a holistic approach of having a psychiatrist or a psychologist and trying to understand where is this coming from annadi and trying to counsel them, that makes a big difference in the whole treatment approach. So maybe a decade back I had a very close friend. తను నాకు ఒకటి చెప్పింది. So she was inferring, I can't take actors names very openly, right, in this podcast. She was inferring to a Bollywood actress who was very dark. Got it. In her 91-92, you understood whom am I talking about? And she became very fair. After, she's like a mommy now with kids, but she's fair. Sure. So this girl, who's a friend of mine, Glutathione వల్లనే ఈ అమ్మాయి ఇలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిందని చెప్పి she used to take Glutathione like crazy Glutathione. Sure. And I see her that predominantly Glutathione ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా they are not professional doctors. Isn't it? Many places, yeah. So alanti vallaki what is the advice that you would give? If you're comparing yourself with certain actors of certain meer cheppinattu so and so anesi, let's just try to understand. You're talking about 20-30 years ago. First of all, asal skincare ane concept e ledu. And appatlo inta hadavadi of during the shooting that they are doing, maybe they would do a outdoor shoot from morning till evening endalo. They never used to have this caravans or somebody around them holding a shade or inta concept lo appatlo ledu. పొద్దునుంచి సాయంత్రం వరకు నెలల తరబడి ఎండలో షూట్ చేస్తూ వాళ్ళు అంత బయట పొల్యూషన్కి, సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు దే విల్ బీ డార్కర్, ట్యాన్ అనేది అవుతారు. బట్ ఇప్పుడు చూస్తే 20 years ఇప్పుడు చూస్తే ఆ ట్యాన్ పోవటానికి ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. ట్యాన్ అవ్వకుండా ఒక మంచి స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ ఓవరాల్ యువర్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో మచ్ బెటర్. యూ షూట్ అండ్ యూ గో ఇన్ టు అ క్యారవాన్, యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద సన్ ఫర్ అవర్స్ టుగెదర్. సో అక్కడే అసలు వాళ్ళ స్కిన్ అప్పట్లో ఎందుకు అంత డార్క్ ఉంది, ఇప్పుడు ఎందుకు అంత డార్క్ లేదు అన్న బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్, యూ అండర్స్టాండ్ దట్. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ దట్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్ ఆర్ డస్ట్ ఆర్ ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కిన్ కేర్ అన్నది. Yes, glutathione anedi is a skin ingredient. It's an antioxidant in general, very good for your well-being. Utti skin ani kaadu. Some liver problems or certain problems lo adi chala high doses lo injections istunnappudu they observe the skin lightening as a effect that has happened to those people they were using for other problems. So that's how it came to skin industry also, and they started using it in skin. It was never explored as a solo skincare product laga explore cheyaledu eppudu. So as an antioxidant, it does have a lot of good
effects, but exploiting it in much higher doses for skin lightening, again, I wouldn't say a lot of doctors would really endorse that. బికాజ్ ఏంటంటే మీరు అది తీసుకున్నన్ని రోజులు మీ స్కిన్లో ఒక సర్టెన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఆ లైటనింగ్ అనేది మీరు చూస్తారు, అది కూడా చాలా హై డోసెస్లో తీసుకున్నప్పుడు. బట్ అది ఆపేగానే దాని ఎఫెక్ట్ పోతుంది ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్. ఇట్స్ నాట్ అ సస్టైనబుల్ థింగ్ టు డూ. సో దర్ ఇస్ నో how can you do such expensive injections and for such a long time, and ఇందులో ఆ డోసేజ్లో అంత లాంగ్ డ్యూరేషన్లో తీసుకుంటే బాడీకి ఏమవుతుంది అన్న సైంటిఫిక్ డేటా కూడా లేదు. సో నోబడీ వుడ్ సే టేక్ ఇట్ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్, యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద హై డోసెస్లో అని మెడికల్గా ఎవరు చెప్పరు. సో ఇట్స్ జస్ట్ this exploitation is coming from different angles. As any qualified doctor, as a doctor, do you give glutathione to your patients? We do use glutathione in certain skin conditions, especially when somebody has certain autoimmune problems valla valla skin lo oxidative damage tho వచ్చే problems కానీ, or else autoimmune దాని వల్ల skin darkening అవుతున్న problems ఉన్న వాళ్ళలో, for that antioxidative effect we use it. Do I use it in my practice ఇంత వీక్లీ ఇంత డోసేజ్లో వాళ్ళు తెల్లగా అవ్వాలని నేను glutathione, do I use it? I don't use it. So you don't use it. And you educate people who come we do have a lot of people coming in and asking for glutathione for skin lightening. But we don't do it for skin lightening. ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు, డాక్టర్ నేను నువ్వు కాదు, యూ నీడ్ నాట్ హావ్ టు టెల్ మీ వాట్ టు అలా ఏం చెప్పము. అలా చెప్తే మళ్ళీ రారు కూడా రారు. ఎవరికి మీకు తెలీదు నాకే తెలుసు అని చెప్పకూడదు. No, we just educate them అండి. We educate them the whole concept of it and what it does అనేసి. So they understand. But you are a doctor who do not believe in, sustaining a person's glow through some external ingredient called I believe in that. I don't believe in changing somebody's original skin color because they think they are not fair enough, or because the society thinks they should be fair. I don't believe in that. Yeah, and anyhow, you said it is not a sustainable model. It's not a ఏదో కొంతకాలం ఏదో పెళ్లికో No, comparing yourself with a certain actor is not saying that అప్పట్లో వాళ్ళు నల్లగున్నారు ఇప్పుడు తెల్లగాయారు అంటే అప్పట్లో సన్ స్క్రీన్ లేదు, ఇప్పుడు సన్ స్క్రీన్ ఉంది. They have the accessibility to the best doctors in the world maybe. So they're getting certain procedures done for the tan to go away. ఇవాళ వెళ్ళి ఎండలో షూట్ చేశారు, బాగా ట్యాన్ అయ్యారు అంటే నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళి they might get a procedure for tan removal. So why are you not looking into those concepts? అది ఓన్లీ ఒక గ్లూటాథియాన్ వల్లనో ఇంకేదో. It's multiple things. ఇంకొక డాక్టర్ I also have seen a lot of vitamin C injections and high dose vitamin C IV. Yes. And they think people will become fair with that. Glutathione and vitamin C come together అండి. Vitamin C తో glutathione absorption పెరుగుతుంది. So anybody who is taking a glutathione injection, they usually give a vitamin C along with that. And again, vitamin C is a great antioxidant. Post COVID, this IV therapies have come into picture where it improves your well-being అనేసి the whole concept has come up to recover from the fatigue or just recovery from the illness. IV infusions or IV injections in multiple forms, be it vitamin C or glutathione. Do you also do all of that? No, we don't do IV drips in terms of in general for your general health. We limit ourselves to dermatology, and we also have a plastic surgeon in loop. We limit our practice to that. We do use certain IV drips mainly in terms related to skin health, but not in general. You're recovering from a fever, naku ikkada oka IV drip ostada and na clinic oste. No, we don't do those. But skin lo, if I want to look fair, I want to look fresh tomorrow, I have a shoot ante you give that? No, that doesn't work like that. That doesn't work like that. Tomorrow you have something, go do some makeup is what we tell. That's how it works. Okay, great. Third, obsession on this, firm skin, collagen. Yes. So what do you want to say about adoka pedda gamut adi? Sure. Firm skin అనేది the whole anti-aging concept. After you're 30 plus or 28 plus, your skin starts aging. As years pass by, skin elasticity తగ్గిపోతుంది, your natural skin own production of collagen తగ్గిపోతుంది. So nobody wants to age, everybody wants to look a certain way in the best possible way, whatever way they can. Everybody has their limitations. కొంతమంది నా స్కిన్ని నేను టేక్ కేర్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ వాడుతూ నేను ఇంట్లో ఎలా టేక్ కేర్ చేయొచ్చు అక్కడి వరకు నేను చేస్తాను, దట్స్ ఆల్ ఐ వాంట్ అనుకుంటారు. కొంతమంది నేను క్లినిక్ వెళ్ళి ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ అ ప్రొసీజర్ టు
keep my skin better or slow down the process of aging, they would want to do that. So it is all different steps to it. Clinically చేయించుకునే procedures తో nobody is going to completely avoid aging. It's a process to slow down the aging. Just how you now saying that strength train చేయండి, మీ muscle loss అవ్వదు, you need to strengthen your muscle, ఉట్టి కార్డియో చేయకండి, వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయండి, ఇప్పుడు మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంప్రూవ్ అయితే లేటర్ ఆన్ యువర్ బోన్ హెల్త్ ఆర్ స్ట్రెంగ్త్ విల్ బీ బెటర్ ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్. Just the same way how you are taking care of your joint health or muscle health or heart health, it's just taking care of your skin health also. కానీ collagen supplements మళ్ళీ they are sustainable model. First of all, there's not much of a research on collagen. With whatever research that is available, the best source of collagen that you can take is bovine collagen. For Indialo, manaki unna culturalga nobody is okay with any bovine source or animal source from a cow. Religiously ledu kabatti you don't have a lot of availability of bovine collagen in India. The next best available form is marine collagen, or that is there that you get from the fish or the sea. Plant-based collagens are, I would say, as per research also, if you're talking in general, They're hoxa. Hoxa ante? And they're just not effective. Yeah, just not really effective is what I would say. But in general, I don't think there is a requirement of taking collagen if you already have a good protein intake. Somebody who doesn't have a great protein intake, according to me body weight ki meer inta protein teeskovali, meeku protein intake lenappudu collagen supplements do help. Again, it's collagen is there in your bones, in your joints, in your skin, in multiple organs of your body. మీరు కొలాజన్ పౌడర్ తీసుకుంటే అది డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మీ స్కిన్లో కూర్చుంటుంది అనే రూల్ అని లేదు, అలా అని ఎవరు చెప్పరు కూడా. ఓకే, ఇట్స్ ఫర్ యువర్ ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఓవరాల్ హెల్త్. ఇట్స్ అ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అయితే వీగన్ కొలాజన్ ఈజ్ అ big nonsense adi. Yeah, I don't think the absorption, there's a lot of data behind comparing plant source collagen and marine collagen. There's a lot of data available. So none of the research, medical research, has proved that it is equally effective or as effective annadi. Final and last question, doctor. ఒక పర్సన్ స్కిన్ కేర్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇన్ ఇండియా? ఒక మోడరేట్లీ లుకింగ్ పర్సన్ మెన్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, ఉమెన్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి? అలా ఏం లేదు, there's no difference between men and women. It's about, అంటే in general for a basic skin care routine, I would say you can choose great products from 1500 overall. I'll tell everyone to at least use a cleanser, sunscreen, moisturizer, if not anything. Using a cleanser, sunscreen, moisturizer is not a treatment to your skin. It is maintaining your skin or a basic necessity for your skin. So if you're just talking about using a cleanser, sunscreen, moisturizer, less than 2000 rupees low, you can get all these 3 products, a very good quality products. Or you will get something in 2 lakhs also. You can choose. What are the basic products a person should use for a basic skincare? That's what I was saying. So a basic skincare routine for everyone, irrespective of their age, gender, or any of those factors, should be to clean your face, sunscreen to protect your screen from the sun, and a moisturizer to moisturize or give the nourishment to your skin. That's about it. Mugudu chalu. Ee moodu basic. Beyond that, it depends. Beyond that is all icing on the cake. But these are basic. ఇది 3 చేయకుండా నేను స్కిన్ తెల్లగా అవ్వడానికి గ్లూటాథయోన్ తీసుకుంటాను అంటే it doesn't make sense. Right. Thank you so much, doctor. You have given us a lot of information on this. Yes. Thank you so much. Thank you, Andy.